In today's lecture, we are going to study about the comparison between half-wave rectifier, full-wave rectifier, and the bridge rectifier. Okay, so very important topic from this unit, that is the comparison. So while comparing, first we'll go through the circuit diagram of each and every, so that we'll get one more comparison point which is have been covered in its 10th point. Okay, as a 10th numbers of point ahe, you can observe here the number of diodes. So in half wave rectifier, as you know, in half wave rectifier, as you know, there are only one diode is used. The circuit was like this. Okay, so this was the general circuitry. One diode is used here in case of half wave rectifier. Okay, next is full wave center tap. In full wave center tap, we are using the center tap transformer, okay, which having the center point, and including to that we are going to use two different diodes. So two diodes were used, and in bridge circuit, that you know very well, the four diodes has been used. Okay, next comparison point is regarding type of transformer used. Okay, so generally in half wave rectifier and in bridge rectifier, we will use, or we generally used, a normal step down transformer. So that means you have to consider that is there use of center tap transformer. So center tap transformer is not required in half wave rectifier, not required in bridge rectifier, but it is necessary to be used in full wave rectifier. The next point, that is regarding its efficiency, that initially in previous lecture we have seen that in half wave rectifier only we get half wave. हा पण एक तुमचा काय असू शकतो, कंपॅरेटिव्ह पॉइंट आहे की कोणत्या टाइपचे वेवफॉर्म्स मिळतात. तर हाफ वेव रेक्टिफायर मध्ये हाफ वेव मिळते, फुल वेव मध्ये फुल वेव मिळते, ब्रिज मध्ये पण काय मिळते, फुल वेव मिळते. ठीक आहे, सो दोन पल्स मिळतात याच्यामध्ये दोन पल्स आहे, हाफ वेव मध्ये फक्त एकच पल्स यूज होते. सो जेव्हा एक पल्स मुळे काय होतं, आउटपुटला एक पल्स असल्यामुळे इफिशियन्सी काय असते, मिनिमम असते. सो वी नीड टू स्टडी अबाउट efficiency of every diode. So mention efficiency for half wave rectifier, that you know very well, that is around 40% only. For full wave rectifier it is 81.2. So 81.2 because we are getting both half cycle. ठीक आहे, प्रत्येक याच्यामध्ये काय मिळतं आपल्याला, ब्रिज आणि फुल वेव मध्ये दोन्ही हाफ सायकल्स मिळतात. हेन्स द एफिशियन्सी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. नेक्स्ट, ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर, TUF. आपण याच्या डेफिनेशन्स मी तुम्हाला लगेच लिहून देणारच आहे, वन बाय वन. व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर? सो इट इज ऍक्च्युअली हाऊ द ट्रान्सफॉर्मर इज युटिलाइज्ड. So how transformer is used? TUF ठरतो ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर. ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टरची डेफिनेशन सांगता येईल तर रेशिओ ऑफ DC पॉवर अवेलेबल टू द AC rating of secondary coil, means ratio of DC power upon AC power, AC input power. So DC output upon AC input is called as transformer utilization factor. So what it indicates, transformer utilization factor काय indicate करतो, हा indicate करतो की how much
the transformer is utilized in case of rectifier. सो त्याची काय ती ऍबिलिटी चेक करत असो रेक्टिफायरची. सो ही काय असली पाहिजे जनरली ऍज हाय ऍज पॉसिबल. जेवढी हाय असणार तेवढं त्याचं प्रॉपर रेक्टिफिकेशन किंवा इफिशियन्सी काय असणार आहे मॅक्झिमम असणार आहे. कारण तो रेशो डीसी अपॉन एसी. सो आपला रेशो जो आहे ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर मॅक्झिमम असेल तरच तुम्हाला मॅक्झिमम डीसी व्होल्टेज किंवा डीसी आउटपुट पॉवर मिळेल. जर तो कमी असेल तर काय मिळणार आहे मिनिमम डीसी आउटपुट पर्यंत. आपली मेन रिक्वायरमेंट काय 200 ची डीसी व्होल्टेज. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर काय असला पाहिजे मॅक्झिमम असला पाहिजे. सो एसी पॉवर रेटिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. एसी पॉवर कशी कॅल्क्युलेट केली जाते व्ही इंटू आय ने. सो व्ही इंटू आय कोणता घेणार आपण सिम्पली इनपुट साइडचा घेणार. So as we get only half wave, hence the transformer utilization factor for half wave rectifier is only 28.7%. Full wave साठी आहे 69.3%. Bridge rectifier साठी आहे 81.2%. So this is very much important point. Other than this, the next point is ripple factor and ripple frequency. So now ripple means the amount of noise present in the signal. Okay. And the ripple factor indicates what? It just indicates the noisy factor or the noise present in the signal. Okay. So that means it is a ratio of RMS value of AC component to DC component. RMS value means काय येणार आहे VAC upon VDC. This is nothing but the ratio of AC component ratio of AC component present in the signal to the DC component. So as your ripple factor is high, that means what it indicates the maximum noise or the ripples are present in the signal. जर हा मॅक्झिमम असेल तर काय समजायचं की त्याच्यामध्ये नॉइज जास्त आहे. आता हे कसं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये बघा फक्त हाफ पल्स मिळते तुम्हाला नंतरच्याला 0 मिळते. म्हणजे इथे तर त्याची इफिशियन्सी डिक्रीज होते फक्त तुम्हाला एक पल्स मिळते सिंगल पल्स. सो याच्यामध्ये तो काय असणार आहे जास्तच असणार आहे कारण आपल्याला काय मिळते फक्त हाफ वेव्ह मिळते म्हणजे एनर्जी वेस्टेज आहे इफिशियन्सी रिड्यूस्ड होते ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन लेस आहे. Hence the ripple more and more ripple will be present in the half wave rectifier, hence its ripple factor is 100%. Other than this in full wave rectifier it is only 48% because you get a complete half waves. In case of full wave and bridge rectifier, that means there is 100 or almost 80% of utilization of transformer, also including to that its efficiency increases up to 80%. Due to this, the ripple present in the signal get reduced and it is only 48%. Next is ripple frequency. It is the nothing but the frequency of your input signal. फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल मीन्स आपण एसी सिग्नल अप्लाय करतोय आणि आपण जनरली किती 50 हर्ट्ज अप्लाय करतो. सो 50 हर्ट्ज नेटवर्कचा खूप इश्यू आहे कंटिन्युअसली डिस्कनेक्ट होत आहे की आपण बघू. मेन त्यामुळे मी आता न्यूमेरिकल्स नाही घेणार आहे कारण असं कंटिन्युअसली जर डिस्टर्ब झालं तर तुम्हाला न्यूमेरिकल समजणार नाही.
फक्त कंपॅरेटिव्ह पॉइंट्स नीट समजून घेऊया, त्याच्या डेफिनेशन्स नीट लर्न करून घेऊया आणि मग पुढे जाऊ. ठीक आहे. सो रिपल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय सांगितलं, फ्रिक्वेन्सी ऑफ युअर इनपुट सिग्नल. सो ती आपण किती अप्लाय करतोय फॉर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर 50 हर्ट्ज, फॉर फुल वेव्ह अँड ब्रिज इट इज 100 हर्ट्ज. ठीक आहे. हे मेजर पॉइंट्स होते. हे मेजर पॉइंट्स आहेत जे तुम्हाला स्टडी करायचे आहे. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर कोर सॅच्युरेशन मध्ये काय येणार आहे, सिम्पली half rectifier मध्ये by default as transformer is not completely utilized, hence there is a largest core saturation is possible. Core saturation it is a type of error. म्हणजे काय होते की त्याची जी व्हॅलिडिटी आहे ती होत जाते रिड्यूस होते किंवा लाईफ स्पॅन काय होतं रिड्यूस होऊन जातो. इट इज नथिंग बट दी कोर सॅच्युरेशन. इन अदर लँग्वेज you can say that core saturation is nothing but whatever the type of core we have used or so core saturation म्हणजे सांगते ना की when your transformer core is fully magnetized, completely तो मॅग्नेटाइज झाला म्हणजे काय झालंय की त्याची ability काय झाली आहे, डिक्रीज झालेली आहे. To utilize it, ability of core get decreased. So as we are not using or the complete utilization is not possible in half wave rectifier, hence आता येतोय आवाज? येस मॅम येतोय, कधी कधी बंद होऊन जातोय आवाज. नॉन स्टॉप डिस्कनेक्ट होतंय माझं इंटरनेट इथे मोबाईल मधनं, त्यामुळे माझं मध्ये मध्ये व्हॉइस कट होत असेल. ठीक आहे. मुलं फिजिकल मोड मध्ये आली की दुसऱ्या लॅबला स्विच व्हावं लागतं, त्यामुळे थोडंसं असं नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतोय. त्यामुळे मी सोपंच टॉपिक आज ठेवला, मुद्दाम मला माहिती आज इश्यू येऊ शकतो. सो याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर कोर सॅच्युरेशनचा बेसिक पॉइंट कळाला. It is when your core is fully magnetized, that means its ability goes on decreasing. हे कधी डिक्रीज होतं, जेव्हा आपण तो युटिलाइज करत नाही. सो तर TUF त्याचा खूप कमी आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं, तर नॅचरली तिथे कोर सॅच्युरेशन काय राहणार. सेकंदाला लिटरली चालू आहे असं की एक वाक्य बोलला का लगेच डिस्कनेक्ट होते. ओके. सो मग इथे काय होतंय, ट्रान्सफर TUF आपला चांगला आहे फुल वेव्ह आणि ब्रिज साठी, त्यामुळे तिथे कोर सॅच्युरेशन पॉसिबल होतं, नॉट पॉसिबल. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द पीक इनव्हर्स व्होल्टेज. आता हे PIV म्हणजे काय असतं की जेव्हा तुमचा डायोड ऑफ स्टेट मध्ये असतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये तो निगेटिव्ह हाफ सायकल ऑफ स्टेट मध्ये असतो. ऑफ स्टेट मध्ये असताना डायोडच्या अक्रॉस आयडियली 0 व्होल्टेज असतं, पण प्रॅक्टिकली वी गेट सम व्होल्टेज. ओके.
we get some voltage, and that voltage is called as peak inverse voltage. Okay, and it is generally, so if we consider the when diode is in reverse biased mode and we apply some voltage, and that voltage, whatever the voltage is appear across that diode, is nothing but the peak inverse voltage, and it is for half wave rectifier it is Vm, and for full wave rectifier it is twice. So peak inverse voltage सांगितलं, the voltage which is appear across diode when your diode is in reverse bias mode. ठीक आहे, रिव्हर्स बायस मोड मध्ये जेव्हा तुमचा डायोड वर्क करतो त्या केसमध्ये जे व्होल्टेज अपियर होतं त्याला आपण म्हणतो पीक इनवर्स व्होल्टेज. सो हाफ वेव्ह साठी व्हीएम आहे, फुल वेव्ह साठी ट्वाइस व्हीएम आहे आणि ब्रिज साठी व्हीएम आहे. जेव्हा तुम्ही हे डायोड सिलेक्शन असतं, फॉर सिलेक्शन ऑफ डायोड पीआयव्ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच वी नीड टू कॅल्क्युलेट फॉर एनी ऍप्लिकेशन. म्हणजे तुम्ही एखादा डायोड कुठल्याही ऍप्लिकेशन मध्ये सिलेक्ट करताय तर सिलेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला ही पीआयव्ही रेटिंग त्याचं चेक करावं लागतं, आणि ऍज पर दॅट वी यूज टू चूज द टाइप ऑफ डायोड. तो पीआयव्ही इज द व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कंडिशन. नेक्स्ट नॉर्मल जे आहेत आपले एक्सप्रेशन्स जे आहेत ते आहे डीसी ऍव्हरेज लोड करंट. Average load current means what? Whatever the output current flows through diode is called as DC load current, and it is given by Im upon pi for half wave rectifier, twice Im upon pi for full wave rectifier and bridge rectifier, also twice Im upon pi. आता हा टू कुठून आला? दोन पल्सेस आपल्याला मिळतात, दोन टाइम करंट फ्लो होतोय twice of half wave rectifier. ठीक आहे. Maximum average load voltage same, that is the load voltage which is obtained across diode. As we are using resistive load, hence your current and voltage are in phase. ठीक है. So hence the question, say the formula is same, that is for load voltage twice Vm upon pi. सो हे पॉइंट झाले आपले. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आरएमएस लोड करंट. RMS load current is nothing but VRMS, and it is given by Im upon 2. So RMS means root mean square value of your load current. So we are calculating the root mean square value, and for that, and Im upon root 2. Okay. RMS load voltage is again the root mean square
VM upon √2 and VM upon √2. सो हे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत जे तुम्हाला कंपॅरिझन मध्ये लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. सो वन बाय वन एक काम करायचं आता. डेफिनेशन्स लिहून घ्यायच्या महत्वाच्या ज्या आहेत त्या नोट डाऊन करून घ्या आणि त्यांचे फॉर्म्युले पण नोट डाऊन करून घ्या. त्यामध्ये हे जे आहेत पहिले 2 पॉइंट्स 1 2 ते पण पॉइंट्स नोट डाऊन करा. 1 2 3 4 फर्स्ट 4 पॉइंट्स नोट डाऊन करायचे आहेत. किंवा याचं मी इमेज शेअर करेलच. आपल्याला हे न्यूमेरिकल जेव्हा सॉल्व्ह करायचे राहतील सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला डीसी लोड व्होल्टेज, डीसी लोड करंट, आरएमएस लोड करंट, आरएमएस लोड व्होल्टेज याची रिक्वायरमेंट लागणार आहे. तर ते नोट डाऊन करून ठेवायचं. ठीक आहे. काही डेफिनेशन्स लिहून घ्या आणि त्यांचे फॉर्म्युलेच. पहिला घ्या ट्रान्सफॉर्मर नाही तर इफिशियन्सी घ्या. रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी. फर्स्ट पॉइंट रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी. मॅम डेफिनेशन सांगताय ना? हो सगळे डेफिनेशन सांगते मी. एकच मिनिट. नेटवर्क सारखं येते. पहिले 4 पॉइंट लिहिले का सगळ्यांनी? आधी फॉर्म्युला म्हणून लिहायचा आहे आपल्याला. जे काही 2 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे त्यासाठी लागणार आहे. बरं. रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी लिहा डेफिनेशन. इट इज अ रेशिओ ऑफ कसं मिनिट इथे मला लिहिता येते ट्राय करते. इट इज द रेशिओ ऑफ DC output power. It is the ratio of DC output power to AC input power. To the AC input power. It is called as rectification efficiency. It is the ratio of DC output power to DC input power of rectifier. Denoted by eta. eta या महिन्याने ड्रॉ करायचा किंवा इथे दिलेलाच आहे. इथे सिम्बॉल मध्ये दिलेला आहे. सो अशा पद्धतीने ड्रॉ करा. DC output power to AC input power. Next, transformer utilization factor definition लिया.
मॅम एकदा परत रिपीट करा ना कोणत्या डेफिनेशन पहिली डेफिनेशन इफिशियन्सीची. हा येस मॅम. इफिशियन्सीचा जो काही डिनोशन आहे इथे दिलेला आहे, इटा म्हणतात त्याला. इटा इक्वल्स टू, इट इज द रेशिओ ऑफ डीसी आउटपुट पॉवर टू एसी इनपुट पॉवर. DC output power to AC input power. मॅम नेक्स्ट डेफिनेशन सांगा.